we are studying about DICAలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్. ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేసేవాళ్ళం అంటే యూజింగ్ VHDL కానీ వెరిలాగ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ద్వారా డిజైన్ చేసేవాళ్ళం. అలా డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఒక లాజిక్ సర్క్యూటరీ వస్తే ఆ లాజిక్ సర్క్యూటరీని ఐసీలో డంప్ చేసేవాళ్ళం. సో నౌ ఏదైతే ఐసీ ఉందో ఐసీని ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఐసీలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలంటే ఒక సింపుల్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఫుల్ యాడర్, ఒక 32 బిట్ యాడర్ తీసుకున్నాము అనుకోండి. ఒక 32 బిట్ యాడర్ తీసుకుంటే 32 ఫుల్ యాడర్స్ అవసరం. 32 ఫుల్ యాడర్స్ అవసరం. ఈ 32 ఫుల్ యాడర్స్ డిజైన్ చేయాలి అని అంటే మనకి సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 XORs, 2 NAND గేట్స్, 2 AND గేట్స్, OR గేట్ కావాలి సింపుల్గా డిజైన్ చేయాలంటే. 2 XORs, 2 AND గేట్స్, OR గేట్. సో ఒక XORని ఒక ట్రాన్సిస్టర్తో ఒక XORని డిజైన్ చేయాలి అని అంటే 4 NAND గేట్స్ అవసరం. అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి 8 NAND గేట్స్ అవసరం. సో 8 NAND గేట్స్ అంటే మనకి ఒక్కొక్క NAND గేట్ డిజైన్ చేయాలంటే 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం. అంటే 4 8 32 ట్రాన్సిస్టర్స్ మనకి 2 XORs డిజైన్ చేయడానికి అవసరం అవుతాయి. అదే ఒక AND గేట్ డిజైన్ చేయాలంటే 6 ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం. సో 2 AND గేట్స్ డిజైన్ చేయాలంటే 12. ఒక OR గేట్ డిజైన్ చేయాలంటే 6 ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం. 6 అంటే 12, 6, 18, 18 + 32, 50 transistors are required to design one full adder. 50 transistors are required. మీకు డిజిటల్ ఐసీ అప్లికేషన్స్లో మనం NAND గేట్, రిలేషన్ ఆఫ్ NAND గేట్ యూజింగ్ CMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటాం. CMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? 4 ట్రాన్సిస్టర్స్, 4 CMOS సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తే, 2 CMOS సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఒక NAND గేట్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఒక గేట్ డిజైన్ చేయాలి అని అంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం. ఒక ఫుల్ యాడర్ డిజైన్ చేయాలంటే 50 ట్రాన్సిస్టర్ అవసరం. అదే 32 బిట్ యాడర్ డిజైన్ చేయాలి. 32 బిట్ యాడర్ డిజైన్ చేయాలంటే 32 ఫుల్ యాడర్స్ అవసరం. 32 ఫుల్ యాడర్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఫుల్ యాడర్కి 50 ట్రాన్సిస్టర్ అవసరం. అయితే 32 వాటికి ఎంత అవుతుందమ్మా? 5, 6, 5 to the 10, 5 to the 15, 1600 ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం ఒక 32 బిట్ యాడర్ తయారు చేయాలంటే. నా మీకు ట్రాన్సిస్టర్ నార్మల్గా ఎంత సైజులో ఉంటుంది, ఐసీ ఎంత సైజులో ఉంటుంది. ట్రాన్సిస్టర్కి ఐసీకి ఆల్మోస్ట్ ఇదైతే ఒక 2 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఒక ఐసీ వచ్చేసి 4 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో నో హౌ మెనీ ఒక ఐసీ ఒక ఫుల్ యాడర్ని డిజైన్ చేయాలంటే ఒక 32 బిట్ యాడర్ని డిజైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ 1600 ట్రాన్సిస్టర్స్ షుడ్ బి ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఐసీ. సో 1600 ట్రాన్సిస్టర్స్ అవసరం అనంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని సైజ్ డిక్రీజ్ చేయాలి. దాన్నే టెక్నాలజీ, మైక్రోమీటర్ టెక్నాలజీ, మిల్లీమీటర్ టెక్నాలజీ, నానో టెక్నాలజీ అంటారు. అంటే size of the transistor is reduced by 10 to the power of -6. సో మనం సైజ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ రెడ్యూస్ చేస్తాం. సైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే సెంటీమీటర్లో ఉన్నది మిల్లీమీటర్లోకి తీసుకొస్తాం, మిల్లీమీటర్లో ఉన్నది ఇంకా మైక్రోమీటర్కి తీసుకొస్తాం. సో సెంటీమీటర్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు 10, ఇది 10 to the power of -3 అవుతుంది, 10 to the power of -6 అవుతుంది. 10 to the power of -6 అయింది అనుకోండి, ఒక సెంటీమీటర్లో 10 to the power of -6 అంటే 10 to the power of 6 కాంపోనెంట్స్ మనం ఒక ఐసీలో ఎంబెడెడ్ చేయొచ్చు. సో VLSI tells you how a IC can be designed, how the transistors are embedded into the design, how a transistor can be designed. So this is the basis for knowing how VLSI design influence integrated circuits. అర్థమైందమ్మా? ఇది జనరల్ మీనింగ్ మాట. ఎందుకు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మీకేమన్నా నేను చెప్పిన పాయింట్ లాజిక్ అర్థమైంది కదా? హలో, ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ ఐసీ అప్లికేషన్స్ అప్పుడు ఓన్లీ గేట్స్ గురించే మాట్లాడాం. యూ నెవర్ టాక్డ్ అబౌట్ ట్రాన్సిస్టర్స్. కానీ
మీకు ఎప్పుడు చెప్తాను, ఒక ఐసీ డిజైన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. అందుకనే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి గేట్స్ని డిజైన్ చేస్తాం. గేట్స్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి మనం కాంబినేషన్ లాజిక్ డివైజెస్, సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ డివైజెస్ డిజైన్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్, సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేసి మినీ కంప్యూటర్స్, మైక్రో కంప్యూటర్స్, సూపర్ కంప్యూటర్స్, అంటే అంత స్టార్ట్ అయ్యేది ట్రాన్సిస్టర్స్ వల్ల. సో నౌ ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలా ఎంబెడ్ చేస్తాము, ఎలా డిజైన్ చేస్తాము, ఒక ఐసీలో ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాము, ఇవన్నీ కూడా విఎల్ఎస్ఏ చెప్తారు. సో నౌ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది విఎల్ఎస్ఏ. ఫస్ట్ థింగ్, so here IC technology introduction, the growth of electronics started with the invention of vacuum tubes. అంటే ఫస్ట్లో మనకు vacuum tubes ఉండేవి అండ్ అసోసియేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. సో vacuum tubes వెరీ లార్జ్గా ఉండేవి, చాలా పెద్దవి అన్నమాట. అంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ఇంట్లో పాతకాలం ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, వాటర్ ఫిల్టర్స్, అంత హైటు అంత లెంత్లో ఉండేవి. సో the activity termed as vacuum tubes electronics subsequently evolution of solid state devices. ఇక్కడ చూడండి, సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. అండ్ కాన్సిక్వెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. రిమెంబర్, వరల్డ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దీస్ త్రీ ఓన్లీ: కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటేషన్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్మోస్ట్ 50% అంత కమ్యూనికేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కంప్యూటింగ్, ద సాఫ్ట్వేర్, మీ కంప్యూటర్ తయారు చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీ యూ నీడ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, మీకు ఏ కంపెనీ అయినా ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మాన్యువల్గా ఏది రన్ చేయలేము, అంత ఆటోమేటేషన్. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంట్రోలింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ బై ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్. ఎంత పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తారు. సో దీస్ త్రీ ఇప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాయి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎవల్యూషన్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్. స్టార్టింగ్లో వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉండేవి, తర్వాత ట్రయోడ్స్, పెంటోడ్స్ వచ్చాయి. దోస్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై డయోడ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్. ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై పెట్స్. ఆ పెట్స్ రీప్లేస్డ్ బై మాస్ఫెట్స్. మాస్ఫెట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ CMOS. ఇప్పుడు నౌ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఫిన్ఫెట్ అని. సో అది లో పవర్ డిజైన్ కోసం. సో ద ఫస్ట్ vacuum tube was invented by John Ambrose Fleming in 1904. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది 1904లో. ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ అంటే when vacuum tube was invented. Then vacuum triode. So first thing is diode, then triode was discussed. Triode invented in 1906 by ఫారెస్ట్, లీడీ ఫారెస్ట్. నౌ ఇక్కడ దాకా కూడా చాలా స్లో ప్రోగ్రెస్ ఉందమ్మా. నథింగ్, స్లో ప్రోగ్రెస్ ఉండేది. అంటే జరుగుతుంది కానీ నాట్ మెనీ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డిజైన్. దెన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ 1947 బై, రిమెంబర్ దిస్ వన్, యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్. మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా వైవా కానీ ఏది అడిగినా దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ద మెయిన్ క్వశ్చన్, హూ ఇన్వెంటెడ్ ట్రాన్సిస్టర్? సో జాన్ బార్డెన్, వాల్టర్ హెచ్ బ్రిటైన్, ఇంకో థర్డ్ పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు, విలియమ్స్. సో అట్ బెల్ లాబొరేటరీస్. సో విలియమ్ బార్డెన్ అండ్ బ్రిటైన్, విలియం, బార్డెన్ అండ్ బ్రిటైన్, ఈ ముగ్గురు కలిపి 1947లో ట్రాన్సిస్టర్ని డిజైన్ చేశారు. దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆఫ్ సిలికాన్. సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ని డిజైన్ చేశారు. సో ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ ఆర్ VLSI, వాట్ వీఆర్ సేయింగ్, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1947 when transistor was invented by Barden and Brattain. So why integrated circuits? The next question that comes under is why integrated circuit. So what is meant by integrated circuit? So it is a circuit where all discrete components such as passive as well as active elements are fabricated on a single chip. If you take a single chip, in this single chip you will be having passive components like capacitor, transistor
resistor and inductor. And also we will having active components of transistor, diode, pin diode, GaN diode, all these things will be having. So if the discrete components are combined and we are fabricated in a single chip, then integrated and combine chesam, integrated circuit. So these are all will be interconnected. So this is called as the integrated circuit. So the first semiconductor chip is having only two transistors. First semiconductor chip is having only two transistors. So next it has been developed. The more number of diodes include chesaru. Next semiconductor 10 diodes, transistor, resistor capacity. ఒక లాజిక్ సర్క్యూట్ని అంటే ఒక లాజిక్ గేట్ని డిజైన్ చేశారు. అంటే లాజిక్ గేట్ అంటే యాండ్ గేట్ని డిజైన్ చేశారు. అంటే బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ పర్సన్స్, both agreed only that work should happen. That is the logic that was given. And if there are two persons, both are agreed only, then only that work will be happening. That is nothing but a AND gate. So both should agree, then only the work will be happening. So ఇది దేనికి యూజ్ చేశారంటే ఒక లాక్, ఇద్దరు కలిపి ఒక లాక్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఇద్దరు కలిపి ఓపెన్ చేస్తేనే ఆ లాక్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ logic circuitry was designed was the AND gate, which needed two people to key that lock, then only that lock opens. So that is first electronic circuit. So what is the use of VLSI? So use of VLSI ante, then here we have to take simplicity of operation, then occupies a relatively smaller silicon area, chala takkuva. Manufacturing process is simple, requires few processing steps, high component density. This is very important because మన యొక్క మొత్తంలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హై కాంపోనెంట్ డెన్సిటీ. అంటే ఒక ఐసీ తీసుకుంటే దాంట్లో 3 lakh ట్రాన్సిస్టర్స్ మనం ఎంబెడెడ్ చేయొచ్చు. 3 lakh ట్రాన్సిస్టర్స్. సో ఈ 3 lakh ట్రాన్సిస్టర్స్లో మీకు చెప్పాను కదా 1600 ఏమో ఫుల్ 32-bit యాడర్కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకో 24,000 మెమరీకి యూజ్ చేయొచ్చు. సో బికాస్ మెమరీ 32-bit మెమరీ విత్ 8-bit రిజిస్టర్ కావాలి. అంటే 32 into 8. ఒక రిజిస్టర్ డిజైన్ చేయాలంటే 8-bit రిజిస్టర్ డిజైన్ చేయాలంటే 8 ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ అవసరం. 8 ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఒక్కొక్క ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకి 6 NAND గేట్స్ అవసరం. 6 NAND గేట్స్ అంటే ఒక్కొక్క NAND గేట్కి 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ వస్తుంది. 6 4 24, 24 into 8, 8 4 32, 8 2 16, 990. 192 transistors are required for one resistor. So 8 registers we required. 8 into 8, 8 2 16, 72, 73, 8 1 0, and 1536 is required for one register. Alati 32-bit. So this many transistors are required for designing a 32-bit memory. So manki almost 24,000 or తక్కువ తీసుకున్నా 24, ఎక్కువ తీసుకుంటే 37 ఎంతో ఆర్డ్ వస్తుంది. 36K ట్రాన్సిస్టర్ రిక్వైర్డ్. సో ఒక ఐసీలో 3 lakh ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తే 32-bit యాడర్కి ఏమో 1600, ఒక మెమరీకి ఏమో 37K, అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్కి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్స్, ఒక చిప్ మొత్తాన్ని మనం ఏదైనా మైక్రో ప్రాసెసర్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మైక్రో కంట్రోలర్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే ఒక ఐసీలోనే మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల దట్ ఐసీ కెన్ బికమ్ ఏ మైక్రో కంట్రోలర్ or a microprocessor, small IC, because it is having more number of transistor integrated into that circuit. So next one is VLSI systems are high performance and cost effective systems. VLSI are high performance and cost effective. So because more number of transistors embedded చేయడం వల్ల
మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉంటాయి. అంటే యాడర్ ఉంటుంది, అథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెసింగ్ ఉంటుంది, ఇంటర్ఫేసింగ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే 3 lakh ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎందుకంటే ఒక స్మాల్ ఐసీలోనే అన్నీ వచ్చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ అడ్వాంటేజెస్. కన్జ్యూమ్స్ లెస్ పవర్ అండ్ దాన్ డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ మీద ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ప్రతి కాంపోనెంట్ సమ్ పవర్ కన్జంప్షన్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే 5 volts డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ చేసుకుంటుంది. కానీ ఐసీకి మనం ఇస్తుందే 5 volts. ఐసీకి మనం ఇస్తుందే 5 volts కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్ when it comes to IC, because those all 3 lakh transistors will be taking only 5 volts. But ఒక మీరు బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద కరెక్ట్ చేశారనుకోండి కాంపోనెంట్స్, ప్రతి కాంపోనెంట్కి మనం 5 volts వెళ్తూనే ఉంటుంది మనం. Consumes less power and discrete. Smaller in size, that you already know, IC is smaller in size, easy to design and manufacture, higher reliability, high operating speed, design flexibility, high productivity, higher functionality, design security. These are all uses of VLSI. So there are where we will be using VLSI chips. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ VLSI? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ అన్నిటికీ VLSI యూజ్ చేస్తాం. డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేస్తాం, మల్టీమీడియాలో యూజ్ చేస్తాం, వాయిస్ అండ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తాం, వైర్లెస్ ల్యాన్ యూజ్ చేస్తాం, కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ యూజ్ చేస్తాం, బ్లూటూత్, సోనెట్, ఇంటర్ఫేసింగ్ డివైజెస్, కమర్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లైక్ టీవీస్, డివిడీస్ యూజ్ చేస్తాం, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఆటోమొబైల్ ఆటోమేషన్లో యూజ్ చేస్తాం, మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తాం. వేరెవర్ వెన్ఎవర్ ఎక్కడైనా VLSI లేకుండా ఏ సర్క్యూట్ డిజైన్ ఉండదు. ఎందుకంటే మీకు నార్మల్గా స్టార్టింగ్లో చూస్తుంటే యూస్ టు హ్యావ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ చాలా లార్జ్గా ఉండేవి. యూస్ టు హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ మనకి మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోన్ చేయాలి అనుకుంటే మార్నింగ్ 8 o'clock ట్రంక్ కాల్ అంటమాట. ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేస్తే రాత్రి 8 o'clock కనెక్ట్ అయ్యేది. అంటే నైట్ 8 o'clock కనెక్ట్ అయ్యేది. ఎందుకు? బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 or 2 lines. అండ్ ఆ యొక్క ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేస్తే ఆ యొక్క డివైస్ ఈజ్ అరౌండ్ 6 to 7 kgs వెయిట్ ఉండేది. ఆ యొక్క ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేసే డివైస్ 6 to సో ఇది ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ 1970s నుంచి 1980 దాకా కూడా ఇదే పరిస్థితి. ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేసుకోవడం, ఫోన్ కనెక్టెడ్. కానీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ VLSI వల్ల నౌ ఆ ట్రంక్ కాల్స్ కాస్త ల్యాండ్ లైన్స్ కింద మారాయి, ల్యాండ్ లైన్స్ కాస్త సెల్యులర్ మొబైల్స్ కింద మారాయి, సెల్యులర్ మొబైల్స్ కాస్త సెల్ ఫోన్స్ కింద మారాయి. ఇప్పుడు ఆ సెల్ ఫోన్స్ కాస్త దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ పామ్ టాప్స్ ఫోన్స్ అంటారు. అంటే చేతిలో బ్యాండ్ ఒకటి చేతికి కట్టుకుంటే ఇఫ్ యూ టచ్ ద బ్యాండ్ ద డిస్ప్లే మనకి నా కీప్యాడ్ డిస్ప్లే వస్తుంది. ఆ డిస్ప్లే కొట్టి బ్లూటూత్ మీ యొక్క ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్. అంటే మీరు ఫోన్ కూడా క్యారీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నౌ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ బ్యాండ్ లైక్ దిస్ వేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. You have band and it is connected to a Bluetooth. So if you touch it, it will be a keypad will be displayed. Keypad is displayed with the numbers 1, 2, 3, 4. You connect it and you dial it. So ante ikka phone kuda avasam ledhu. And you can view movies also with this visibility vastadi. So anta technology enduku veltundante because of VLSI. Because large designs ni smaller designs కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ లార్జర్ డిజైన్స్ ఇంటూ స్మాలర్ డిజైన్స్. దట్ ఈస్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. VLSIకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎలా వచ్చింది? హూ ఈస్ ద పర్సన్ హూ సెడ్ దట్ వీ కెన్ ఫ్యాబ్రికేట్ దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇన్ IC? హూ సెడ్ దట్? సో ద పర్సన్ హూ సెడ్ దట్ number of transistors that can be integrated into IC is nothing but
Gordon Murray is the person who said that a transistor, remember, a transistor density on IC will be doubled for every 18 months. What I say, transistor density on IC will be doubled for every 18 months. So this is what he said. That means for every 1.5 year, transistor density will be doubled. That means in first 1.5 year it will become 1, it becomes 2, then 2 becomes 4, 4 to 8, 8 to 16, then 32, 64. Likewise, now where we stand, almost 30 million, remember 30 million transistors are integrated into a IC, which we call it as a super chip. So 30 million transistors అంటే ఎన్ని డిజైన్స్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఒక ఐసీలో ఎన్ని డిజైన్స్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వై మీ ఐసీ ఇప్పుడు చూస్తారా మీరు సెల్ ఫోన్స్లో కానీ, మీ యొక్క ల్యాప్టాప్స్లో కానీ, మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, మీ యొక్క మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అని తీసుకోండి, దాంట్లో మీకు ఐసీ ఉంటుంది. మీ ఐసీని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటారు అనమాట. లేకపోతే Quadron and Intel IC and those ICs will have this many transistors. So here what I said, Gordon Murray of Intel is Gordon Murray is co-founder of Intel. Remember, Gordon Murray is co-founder of Intel. So found that plotting the number of transistors can be most economically fabricated on a chip in a straight line on a semi-log scale. He also devised that lowering the supply voltages and channel lengths together with increasing transistor per chip ratios will make system more efficient, small in size, and be packed significantly at a higher package density. So what he said that by using more number of transistors, by scaling down, మీ సప్లై వోల్టేజెస్ కూడా తక్కువ చేయొచ్చు. అంటే మనం ఇచ్చే 5 వోల్టేజ్ బదులు 3.3 వోల్టేజ్ మనం డెకాలో చదువుకున్నాం, 2.5 వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు, 1.8 వోల్టేజ్ ఇచ్చు, 1.5 వోల్టేజెస్ ఇచ్చు, అండ్ 1.2 వోల్టేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇంత స్కేల్ డౌన్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ పెరుగుతాయి, ఐసీ సైజ్ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టేట్మెంట్ దట్ వాట్ హి సెడ్. ఏం చెప్పాడు, మూరే ఆల్సో స్టేటెడ్ దట్ ద సిలికాన్ టెక్నాలజీస్ విల్ బి డబల్డ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ పర్ చిప్ ఎవ్రీ 18 months. This is the what he said. Based on this only, 1965లో ఒక ట్రాన్సిస్టర్తో స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఇప్పటికి మనకి ఎంత అయింది, 35 + 20 55 years. 55 yearsలో మీరు 55 years into 1.5 చేశారనుకోండి, సో ఆల్మోస్ట్ 32 years అనుకోండి, 33 years, 33 times మీ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ డెన్సిటీ డబుల్ అయింది. అంటే 2 to the power of 30 చేశారనుకోండి, దట్ మెనీ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ఐసీ. నౌ ఎలాగా ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ని, సర్క్యూట్ టెక్నాలజీస్ని డిఫైన్ చేశారు అనంటే, దానికి వాళ్ళు డిఫైన్ చేసింది, దే హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. As increasing number of components under transistors per integrated circuitry was developed as, first one is SSI, small scale integration. So దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయంటే 1 to 100 ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే సింగిల్ చిప్ ఉంటాయి. అంటే దీనివల్ల గేట్స్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ఆప్ యాంప్స్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు ఎస్ఎస్ఐ ఐసీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఐసీస్ని ఏదైనా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కానీ, గేట్స్ కానీ, ఆప్ యాంప్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం డెకాలో చదువుకున్న అన్ని ఎంఎస్ఏ ఐసీస్. మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే డెకాలో చదువుకున్న అన్ని కూడా ఎంఎస్ఏ ఐసీస్. సో హియర్ మీడియా స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ 100 to 1000. అంటే మినిమం 100 ఉండాలి, మ్యాక్సిమం 1000.
సో మనం ఏమి చదువుకున్నాం, ఆల్మోస్ట్ కాంబినేషనల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఎంఎస్ఐలోకి వస్తాయి. కాంబినేషనల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఎంఎస్లో వస్తాయి స్టెప్ బై స్టెప్. సో కౌంటర్స్, మెక్స్, యాడర్స్, 4-bit మైక్రోప్రాసెసర్స్, ఇట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎంఎస్ఐ. దెన్ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్, మినిమం 1000 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం 10,000 ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే సింగిల్ చిప్. ఇవి 8-bit మైక్రోప్రాసెసర్స్, ర్యామ్ డిజైన్ చేయడానికి ఎల్ఎస్ఐ యూజ్ అయ్యేది. నౌ విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ అంటే 1000 నుంచి 1 మిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్, 10,000 నుంచి 1 మిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే సింగిల్ చిప్. సో వాట్ ఈజ్ 16 to 30-bit మైక్రోప్రాసెసర్స్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ విఎల్ఎస్ఐకి యుఎల్ఎస్ఐకి మధ్యలో ఉన్నాం. యుఎల్ఎస్ఐకి మధ్యలో ఉన్నాం. సో యుఎల్ఎస్ఐ ఇస్ అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ which will be having minimum 1 million to 10 million. So these are the special purpose ప్రాసెస్ ఇవన్నీ డిజైన్ చేయడానికి పనికొస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ గ్రాఫ్ దట్ వాజ్ ప్రిడిక్టెడ్ బై ద గార్డన్ మూర్. ఈ ఏమని చెప్పాడు, స్టార్టెడ్ జర్నీ 1961లో జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇది పాతలేదు 1997 వరకు. 1997కి వచ్చేసరికి ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయంటే డివైజెస్లో 32 మిలియన్, 3.2 మిలియన్. సో 1996కి వచ్చేసరికి 6 మిలియన్, 1996కి వచ్చేది. కానీ ప్రిడిక్టెడ్ ఏమో ఇది, కానీ యాక్చువల్గా ఉన్నది ఇది. ఎందుకంటే మనం థియరీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, థియరీ పరంగా మనం డిజైన్ చేయవచ్చు, కానీ ప్రాక్టికల్కి వచ్చేసరికి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫెయిల్యూర్. బికాస్ ఇప్పుడు చూడండి, ట్రాన్సిస్టర్ ఇంత ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేసాం, డాట్, ఇది ట్రాన్సిస్టర్, మైక్రోమీటర్లోకి వచ్చాం. ఇలాగా ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒక ఐసీలో ఇలా డాట్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, ఈ లైన్లో ఇలా లైన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే అలాగా ఒక 3.2 మిలియన్ డాట్స్ పెట్టాం. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఏంటి, అంత చిన్న లెవెల్లో ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలి. అంత చిన్న లెవెల్లో ఫ్యాబ్రికేట్ చేయడానికి ఎక్విప్మెంట్ ఉందా? మనం అంత చిన్న లెవెల్లో ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలి. అంత చిన్న లెవెల్లో మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూసిన ట్రాన్సిస్టర్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత అసలు ఆ ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే దానికి సప్లై వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి. సప్లై వోల్టేజ్ ఇస్తే ఆ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేయాలి. అంత ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర ఉందా? లేదు. సో 1997లో అంత ఎక్విప్మెంట్ లేదు. ఏమందో వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ 3.2 మిలియన్ అట్ ద టైమ్. వీ యూజ్ టు, ఎందుకు మనం తక్కువగానే చేసాం. ఇప్పుడు కూడా టెక్నాలజీ అంత డ్రాస్టిక్గా డెవలప్ అయ్యి అంత సాఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చినా కూడా వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ మోర్ దాన్ 10 మిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే ఐసీ. 10 మిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, టెస్టింగ్ చేయలేకపోతున్నాం, దాని యొక్క పవర్ పోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్. సో వాట్ ఆర్ ద డిజైన్ ఛాలెంజెస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెన్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ఐసీ? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కాంపోనెంట్ సైజ్ చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది. కాంపోనెంట్ సైజ్ చాలా చిన్నగా అయిపోతున్నప్పుడు విల్ బి హ్యావింగ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేది డిజైన్ ఛాలెంజ్లో పవర్ డెన్సిటీ. పవర్ డెన్సిటీ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఐసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీంట్లో ఒక కాంపోనెంట్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ఇది కొంత సెంటీమీటరు, ఈ యొక్క ఐసీ ఒక కొంత సెంటీమీటర్ తీసుకుంటుంది. ఇదొక ఐసీ అంటే ఒక మైక్రోమీటర్ తీసుకుంటుంది. ఇదొక ఐసీ ఒక కొంచెం మైక్రోమీటర్ తీసుకుంటుంది, సంబంధించింది. సో మనం ఏంటంటే పవర్ డెన్సిటీ అంటే హౌ మచ్ దిస్ ఏరియా ఈస్ కవరింగ్ the power, how much area this is covering the power. That is why power density is watt per centimeter square. And the next problem, what we are having, high dynamic power dissipation. Normal ga మీ డివైస్ ఆన్లో ఉండి ఏ అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వకపోతే పవర్ కన్జంప్షన్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీ ఫోన్ని అలాగే వదిలేస్తే మీ యొక్క ఫోను ఆల్మోస్ట్ 1 డే నుంచి 2 డే దాకా కూడా బ్యాటరీ బాగా వస్తుంది. బట్ డైనమిక్ ఆపరేటింగ్ అంటే
if you are operating your phone continuously, or you're playing games, WhatsApp, or you listening to music, all these things, you will have between 5 hours to 8 hours, not more than 8 hours, if at all, if you are using high-end phones. So that is also a disadvantage. High dynamic operating power dissipation, which results to much heat. Heat is nothing but a radiation. Radiation will result to skin diseases. So everything is interlinked. So avanni kuda raakunda chodali. High static power dissipation. And మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే sometimes you feel that నా యొక్క బ్యాటరీ నేను ఫోన్లే వాడతాను కాబట్టి నా బ్యాటరీ బ్యాకప్ 3 days 4 days రావాలని. సో అలాంటప్పుడు స్టాండ్ బై పవర్ ఎంత దాకా ఉంటుంది. These all are the challenging issues for any designer. And the design challenge can be overcome by improvements in design and material and manufacturing process. How that can be a manchi design, improvement in design, manchi materials తీసుకున్న ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసిన ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. సో జనరల్గా సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సిస్టర్ మోడల్స్, దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ designing a better solution. So here is the technologies, different technologies available, transistor technologies that are available for designing a transistor. ట్రాన్సిస్టర్ డిజైన్ చేయాలి ఒక ట్రాన్సిస్టర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అంతా మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్లో చాలా ట్రాన్సిస్టర్స్ని మనం ఎంబెడెడ్ చేయాలి. 1 million ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఒక స్మాల్ ఐసీ, 1 సెంటీమీటర్, 5 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ఐసీలో 1 million ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఆ టెక్నాలజీస్తో ఆ ట్రాన్సిస్టర్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. ఏ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి? గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ టెక్నాలజీ ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈస్ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ టెక్నాలజీ ఉంది. సో ద స్పీడ్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపగేషన్ డిలేస్ 100 picoseconds. వాటేజ్ మ్యాక్సిమం అప్ టు 3 milliwatts దాకా వాటేజ్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ BiCMOS టెక్నాలజీ. BiCMOS టెక్నాలజీ వాటేజ్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ 9 milliwatts, 1 nanosecond డిలే ఉంటుంది. 1 nanosecond డిలే. సో నెక్స్ట్ వన్ అంటే మనం డిలే చూసుకుంటే ఎంత డిలే తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది మాట. So next if you take ECL is having more power consumption. That is ECL is a failure. మనం మీరు చదువుకున్నారు, ఏమేమి చదువుకున్నారు? TTL చదువుకున్నారు అండ్ CMOS, ఫస్ట్ CMOS చదువుకున్నారు డికాలో, TTL చదువుకున్నారు, ECL is a failure, but it is having good propagation, speed is very good. First gallium arsenide is very good, then BiCMOS and ECL is very good, then CMOS and NMOS. సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ఏది తీసుకుంటారు జనరల్గా? కెన్ ఎనీబడి సే విచ్ వన్ యూ విల్ బి పికింగ్ అప్? విచ్ వన్ విల్ పిక్ అప్? విచ్ టెక్నాలజీ విల్ పిక్ అప్ టు డిజైన్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్? There are 5 technologies: gallium arsenide, BiCMOS, ECL, NMOS and CMOS. Which technology you will pick up for designing a transistor? Hello? 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 Which technology you will be picking up to design a transistor? 5 technologies ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏ టెక్నాలజీ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు? gallium arsenide. ఇంకా ఇంకా ఎనీబడి? CMOS. Right, CMOS, because ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ మెయిన్లీ మీకు ప్రీవియస్ స్లైడ్లోకి వెళ్తే మనం పవర్ డెన్సిటీ, పవర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం, స్పీడ్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. అండ్
Here the power that will be CMOS maximum వెళ్తే ఎంత వెళ్తుంది 60 మైక్రోవాట్స్ పవర్కి వెళ్తాం. కానీ కన్వే అన్ని చూడండి మిల్లీవాట్స్లో, అంటే 60 మైక్రోవాట్స్కి 1 మిల్లీవాట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మనకి మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను, బ్యాటరీ బ్యాకప్ షుడ్ బి గుడ్. ద స్పీడ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి స్పీడ్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు బేసిక్గా చూసుకుంటే స్పీడు బాగానే ఉంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ 50 పికో సెకండ్స్ తీసుకున్నాం. 50 పికర్స్ యావరేజ్గా తీసుకుంటే CMOS ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్. అంటే మోడరేట్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అండ్ లెస్ పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ ఈజ్ హ్యావింగ్. సో ఈ రెండింటిని బెటర్గా చూసేది ఇది. కానీ ఈ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ చూసారా ఆల్మోస్ట్ మిల్లీవాట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో 3 మిల్లీవాట్స్ అంటే 200 టైమ్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ కంపేర్ టు CMOS. 200 టైమ్స్ 3 మిల్లీవాట్స్ ఎక్కడ, 60 మైక్రోవాట్స్ ఎక్కడ. సో 200 టైమ్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ చేసుకుంటాం గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్. లైక్ వైజ్ NMOS కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసుకుంటే 2 మైక్రోవాట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 180% పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ అవుతుంది. సో వెన్ these all things are taken into consideration, CMOS is best suited for designing transistor. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డయాగ్రాము నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ద స్పీడ్. ఇక్కడ చూడండి స్పీడ్ ఈజ్ 50 పికో సెకండ్స్ అండ్ ఆల్సో పవర్ కన్జ్యూషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సో కంపేర్ టు ఆల్ ద థింగ్స్ మ్యాక్సిమం పవర్ కన్జ్యూషన్, మినిమం పవర్ ఇదేంటి, ఇది మినిమం పవర్ కన్జ్యూషన్ అన్నమాట. Maximum power consumption. So likewise that will be taken into consideration. This is how we will be identifying which technology we will require to design a transistor. So now we will be going with the introduction to the VLSI. So VLSI stands for very large scale integration, process of integration of millions of transistors on a piece of silicon material. What is meant to VLSI? అంటే process of integration of millions of transistors on a piece of silicon material. VLSI is one of the basic building blocks of today higher end or advanced technology. VLSI is the one of the basic building blocks of today's higher end and advanced technology. That means చూడండి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ తీసుకుంటే దాంట్లో VLSI ఆల్మోస్ట్ 30% ఆఫ్ ఇండస్ట్రీని క్యాప్చర్ చేసింది. 30% ఆఫ్ ఇండస్ట్రీని క్యాప్చర్ చేసింది. మిగతా 70%లోనే కన్వే అన్నీ ఉన్నాయి, ఆటోమొబైల్ ఆ అన్ని 70%లో కూడా VLSI షేర్ ఉంటుంది. లేకపోతే అవి ఆటోమొబైల్ కానీ మెడికల్ కానీ ఏవి పనిచేయదు. సో VLSI is the one of the basic buildings of the today advanced technology. VLSI is finding its application in variety of applications in electronic consumer products or very complex circuits uses space electronics. And అన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి. ఇప్పుడు మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటీనాస్ అని చిన్న చిన్న యాంటీనాస్ డిజైన్ చేయాలని, చిన్న చిన్న సెటిలైట్స్ డిజైన్ చేయాలన్నా, ఏదైనా అంటే ఒక డివైస్ని చాలా లో లెవెల్లో డిజైన్ చేయాలని అంటే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై VLSI. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ VLSI. సో VLSI డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ని టెక్నాలజీ తీసుకోవాలి. సో హియర్ VLSIలో మనం CMOS టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. CMOS టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడే బదులు మనం యూ హావ్ టు స్టార్ట్ అబౌట్ MOS టెక్నాలజీ, మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్. సో మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్లో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ NMOS, PMOS, CMOS and BiCMOS. So what we will be discussing? We will be discussing PMOS, will be discussing NMOS, will be discussing CMOS, will be discussing BiCMOS. అండ్ ఈ యొక్క డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిప్లీషన్ మోడ్, ఒకటి ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. సో దీస్ ఆల్సో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ హౌ ఏ MOS transistor works in enhancement mode and depletion mode. So for today's class I will be closing the session. If you have any doubts, please you can. If you want to know anything, you can. I'll share 6 units notes to you, no problem with it. So
now every lecture I am myself I will be recording it and I will be uploading it in the PEP portal. So